you are here for the first time, you are passionate about learning Igbo, go ahead and download Omenka app. It's on your Play Store and Apple Store, okay? And go ahead and use it, especially the word section. And there are so many exciting things that we're doing, that we're bringing forth in Omenka app very, 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 very soon. Right, you all are welcome. N'izu gara aga, anyị malitere isiokwu nke anyị kpọrọ Nsokwunye na Mgbakwunye. In the last week, we started a topic we call Nsokwunye na Mgbakwunye. Nsokwunye being the one English people call Clitics. Mgbakwunye being the one English people call affixes. N'Igbo, anyị nwere ụzọ okwu ndị a si arụ ọrụ. In Igbo language, we have a way these elements of grammar work, okay? And we started looking at these functions and functionalities. Mana n'izu gara aga, anyị bidoro ịkpọpụta maọbụ idepụta nsokwunye ndị enwere n'Igbo. Kedu ihe mere onye na-amụ Igbo ka eji ama ihe bụ nsokwunye? Kedu mkpa ọ dịrị gị? A person learning Igbo, what is the use of nsokwunye to you, to your learning? How important is it to you? Nke mbụ bụ na ihe ndị a bụ okwu ndị na-eji emeji okwu maọbụ ị na-ekwu okwu, okwu ndị dị mkpa a na-eji emeji okwu. Elements of grammar that are used as fillers, but they are not unimportant fillers. They are very, very important elements that our grammar uses, our language uses. Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu, ị maghị ebe okwu ndị a kwesịrị ịbanye, ka itinye ya ebe ọ na-ekwesị ịbanye. Ọnya nwa bụ na mmadụ amatago na ị maghị Igbo. You see that? Ikwu ha ala okwu, mmadụ ga-amata na ị maghị Igbo asụ maọbụ ị maghị asụ nke ọma. So this is where we have a problem as Igbo learners. So when you are a learner of the language, you are not aware of how to use these fillers, these grammatical elements. You'll be making incorrect sentences. And when you do, you will not have a problem continuing to speak Igbo because they are laughing at you. Ọ bụ na ị gaa n'ihu na-asụ Igbo na-adabaghị na ntị, ịsụọ ya, even ndị ezinụlọ gị nwere ike ịchị gị ọchị. Ha chịa gị ọchị otu ugboro abụọ, dịka ụfọdụ ndị na-abịa ebe a sị na ha na-achọ ịsụ Igbo mana ha sụọ ha sụta ya. Thank you, John 11, ndewo. Ha sụta ya, achịa ha ọchị. One of the greatest killers of language learning, OJP, Dalo, you're welcome. One of the greatest killers of language learning is feeling ashamed. Feeling ashamed to continue to speak or to use a language. Ndewo OJP, Igbo nwaafọ Igbo, achọrọ m ka ikele m n'asụsụ Igbo. Otu n'ime ihe na-egbu mmụọ ịmụta asụsụ bụ gịnị? Mgbe ihere mewere gị na a na-achị gị ọchị. Mgbe ihere na-eme gị na a na-achị gị ọchị. Mgbe ị na-amaghị ka esi etinye mkpụrụ okwu n'ọtụ mkpụrụ okwu. Okay, OJP, otu ahụ abụghị etu anyị si ede ndewo. Kedu ebe isi? Ndewo. Etu a ka esi ede, aga m achọ ka idezie ya.
Mgbe ị na-asụ Igbo ma ọ bụ amụ Igbo, ndewo usekwu foods. Usekwu foods edeziekwara gị o. Ya ọbụna ihere na-eme gị na na-achị gị ọchị gị wee kwụsị. Alright, ndewo OJP. Ndewo. Gịnị bụ ezigbo aha gị? I'm sure you are Igbo. You now begin to have a problem continuing to learn because you are feeling ashamed that people laugh at you. That's a challenge. Okay. Onye merela. Onye merela. Ibu nwa afọ Owerri. Onye merela. That sounds like a Owerri dialect. Okay. Yawa mere anyị ji wepụta isiokwu a, Nsokwunye na Mgbakwunye. Nke ọzọ bụ n'ogo dị elu, n'ogo ndị na-akụzi nkụzi. Mbaise, ya, ndewo nwanne m nwoke, ndewo. Onye merela. N'ogo ndị na-akụzi Igbo, n'ogo ndị nkụzi, ọtụtụ ndị nkụzi na-abịa na nkụzi anyị kwa izu. Ihe gbasara isiokwu a bụ Nsokwunye na Mgbakwunye na-agbagwojitụkwa anya ụfọdụ mgbe. Anyị wee na-ewepụta isiokwu a ka anyị kụzie ya ebe ọ ga-abara ndị na-amụ ka esi asụ Igbo uru, bakwara ndị na-akụzi Igbo uru. Ọ bụrụ na anyị kụzie ya, ndị nkụzi wee mụta ya, ha kụziwe nkụzi, ụmụ akwụkwọ ha na-akụziri ga-amụtakwa ka esi eji Nsokwunye na Mgbakwunye emebe ahịrịokwu. Ndewo. Ndị niile na-abịa ebe a nke mbụ, those that are coming here for the first time, please help us improve the teaching by sharing. I'm seeing those that are sharing. Thank you all that are sharing the live. And also help us to continue to tap on the screen and there are so many more Igbo young people who are dying to have a good resource to learn Igbo. They are not here. Let the algorithm of this class be improved. Samuel Onyeka, Dalo, Mimi Love, you all are welcome. Let's improve the algorithm of this class on TikTok and on YouTube so that these our brothers and sisters will always find their way to this class every week. We are here every week. Nke ọzọ bụ nwakwa m ga na-ama ka m na-akụzi ihe. Anyị nwere Omenka app, which is a very great resource to you. Okay? Is this love 32 ndewo? Gịnị bụ aha Igbo gị? Are you Igbo? So you can go ahead and download Omenka app while you are in this class. And when you do create your account, go to the word section when we are done with the class. It's going to help you to start learning how to pronounce Igbo words. All right. Is this love? You are in the right place. I suspect you are in America or maybe Europe. Your husband is Igbo. It is good to have you in this class. I do not know the extent you have passion to learn Igbo. If you do, this is a good place to be. If you have children already, this is also a good resource for your children to start to learn Igbo words. We are Igbo people. We have a very strong affinity with our language and culture. And I believe that your husband knows the importance of making sure that his lineage is not cut off from him by ensuring that his children continue to speak the language of their cultural identity. So, and that is what God made us to be. So today, anyị ga-aga n'ihu n'isiokwu nke anyị na-akụzi nke bụ Nsokwunye na Mgbakwunye. N'izu gara aga, last week, we looked at one of them, no. The morpheme no is a morpheme. Okwu a bụ no, ọ bụghị mkpụrụ okwu. Bụ nke a na-etinye n'ọtụtụ ahịrịokwu anyị na-eme. We put it, we add it, we see the function
when we are making a sentence, right? But we said last week, the grammatical function of it is to add color to the meaning of a sentence. It does not necessarily change either the meaning or change the tense or aspect of the sentence. Okwaya? No. Right. And we give examples of that. Some of the examples, who can remind us? Yeah, it adds emphasis to the sentence. When I say, Obi Gano ahia. Sorry, I think they are together. Gano ahia. Okay. Good. Gano ahia. And this is coming from Obi Ga ahia. So we said Obi's father is in this picture, right? Aisinobu Nna Obi Boyena Agbaye. And we are looking at when Nna Obi would say Obi Ga ahia to Obi Gano ahia. Obi Ga ahia means Obi go. I don't know why my to the market. Okay. Obi go to the market. Steph B, kedo. Aha. Yenum ego uche suono aqua. All right. John Oparandewo. Right. Okay. What we say is when this sentence goes from ga ahia to gano ahia, mgbe ọbụla onye na-ekwu okwu sitere na dịka na ga ahia to gano ahia, otu ihe ahụ ka ọ ka na-ekwu is still the same thing that the person is communicating, but communicating it now in a different way. Onye ahụ na-ekwu ihe ahụ o kwuburu before mbụ, mana ọ na-ekwuzi ugbu a nga ebe o nweziri ị ga-asị na enweela ihe etinyere n'okwu a na-ekwu. Achọrọ m isi nghọta dị iche, mana nghọta ya pụtakwuole karịa ka ọ dị bụ mbụ. If it is in English, we will now say emphasis, where a person has a reason to put no, have different meanings or have different reasons. Okay? Now, what are the possible meanings we can derive from Obi Gano ahia? Thank you, John Opara. Thank you so much for the roses. Thank you. Thank you. We feel encouraged. Ha na-agba anyị ume ọwụ na ibi ebe a ụmụafọ Igbo gbakọrọ ebe a ha soro na-eme ka nkụzi a bụ nke ga n'ihu site na imetụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya site n'inye onyinye dịka John nyere gifts of roses. Thank you. Ọ na-egosi na ihe anyị na-eme dị unu mma. Rukwe na isonye na jụọ ajụjụ ma ọ bụ tinye ọnụ n'okwu. We feel very encouraged, and that is one thing that will help this teaching to continue. Anyị na-achọ ịhụ na nkụzi anyị na-akụzi ebe a ụmụafọ Igbo niile, thank you so much, ga na-amata maka nkụzi a every week. I am teaching Ugonwa, ana m akụzi Nsokwunye na Mgbakwunye, ọ isiokwu anyị na-akpa taa. Mmadụ na-ajụ, is this Central Igbo? Yes, I am teaching Standard Igbo. I am teaching Standard Igbo. O nwere videos ndị m ga na-ewepụta na-akụzi maka mkpa ọ dị ịhụ na ụmụafọ Igbo maka esi ede n'olu izugbe, the standard. Ọ dị ezigbote mkpa. Even if you learn Igbo
learn through your dialects. Your dialect is Igbo. It is very important you learn the standard Igbo, especially if you are still a young person using Igbo. Yep. All right. Thank you, Mazi John Dewo. I appreciate you so much. So, ọ na-atọ anyị obi ụtọ mgbe ụmụafọ Igbo n'onwe ha bụ ndị na-akpalite mmụọ anyị n'ihe anyị na-eme ebe a. Ọ bụ ihe na-abịa mgbe niile. Appreciate, God bless you. All right, ka anyị gaa hụ ihe mere mmadụ nwere ike iji si gaa n'ahịa. Ọ dịka ahụrụ m azịza mmadụ zara. Nke mbụ, one of the reasons that might make a person to say gano ahia bụ gịnị? One, arịrịọ. Plea, right? That's one. Right. What other reasons can make a person to say gano ahia obi? What other reason can make Obi's father to add no? I have given one. Ngwa ụmụ akwụkwọ na-abịa ebe mgbe niile. Gịnị bụ ihe ọzọ ga-eme ka nna Obi wee sị ya gaa n'ahịa kama esi ya Obi gaa ahịa? Nke mbụ, arịrịọ, plea, and or politeness. Igbo language ka anyị na-amụ. Tamari, we are teaching Igbo. Okay. Ugonwa, agwago m gofu. Being forceful, if Obi is hesitating, okay, we say forceful. Forceful bụ ntimiwu now, right? Ntimiwu, forceful, or command, right? Kedu ihe ọzọ ga-eme Obi nna ya ga-eji asị ya gaa n'ahịa? Command, okay. Ntimiwu, all right, both of them. Ntimiwu, forceful, command. And what will be the last one? One more, the last one. Gịnị ga-abụ ihe ọzọ ga-akpata nna Obi ga-eji ekwu gaa n'ahịa? Nke a nwere ike ịbụ nke a ga-akpọ emphasis. Nke nwere ike ịkpọgharị nkwugharị. When you are reminder, ncheta or nchetara, reminder. Okay, now let us pause. Web3, I don't know what you're talking about. Gịnị bụ Nobi? Anyway, let us look at this. Ka anyị legodo ihe anya. N'ime ahịrịokwu a, in this sentence, Obi gaa ahịa, which means Obi go to the market, we added just one element of grammar, a morpheme, not even a full word. Ihe anyị gbakwunyere ebe a abụghị mkpụrụ okwu. We added a morpheme, ihe a na-akpọ morpheme, element of grammar. Emphasis, nkwugharị. Ugonwa, ya nwa ka m dere, nkwugharị. Right, so we added just one element of grammar. Yes, ị detere ya. And we have these reasons for which a person can make that sentence adding this element of grammar. And this is how it is. Generally, every time we speak, right? Taa ka ọ dị mgbe anyị na-ekwu okwu. What we do not know
what we do not pay attention to all the time is how we use grammatical elements that we do not pay attention to what they add, the color they paint in what we are saying. Ọbụghị ọtụtụ mgbe, ọbụghị mgbe niile ka anyị na-eche ihe anyị na-ekwu na ụmụ iri okwu ndị anyị na-agbakwunye n'okwu anyị na-ekwu ọrụ ha na-arụ. Gịnị mere nke a? N'ihi na anyị bụ ndị na-ekwu okwu ahụ, ndị nwe asụsụ ahụ. We are the native speakers of the language. We who are speaking the language by birth, we do not think about it, but we know that this is the function if we add these elements without thinking about it. No. Naanị ka anyị gbakwunyere ebe a wee na-egosi na mgbe m kwuru no, mgbe nna Obi si ya Obi gaa nụ ahịa, do you know what else that will now come in that will now help either Obi or whosoever is the third party there to understand what Obi's father is trying to imply? Do you know what else that will come in? Gesture. Ka nna Obi si megharịa ahụ ma ọ bụ ihu. Mmegharịa ahụ, ọkpụkpara agwa. These are all the elements of that grammar that will come in. Obi gaa nụ ahịa. Ma ọ wụrụ ugbu a na ụbọchị ugbu a, Obi gaa nụ ahịa now. I ga-etinye now. Ma ọ bụ nne Obi na-agwa ya. Nna Obi ma ọ bụ nne Obi. Obi gaa nụ ahịa. O ndewo usekwu food. Nke ọzọ ntimiwu, command or forcefulness be Obi gaa nụ ahịa. The tone of the voice comes in to tell us that in this, Obi's father is not really, thank you usekwu food, thank you for the heart. Obi's father is not really necessarily pleading or begging him now. He is forcing him or commanding him or making sure that Obi understands that na ekwuoli ya before, na ekwugo ya mbụ, na Obi kwesịrị ka ị gaa ahịa. Ndewo, thanks so much for the medal. Ncheta ma ọ bụ nchetara. Okay, ichetara mmadụ ihe. Ncheta. Obi agwago gị mbụ, chetakwa na ị ga-aga ahịa. Obi, oge iji aga ahịa erula. Now, all of these are derivable from this sentence. Just because we added no, just because we added a morpheme with two letters, ne, on, and you. All right. If you have a question, please, I will be happy to get your question. Right. Anyị hụrụ ndị ọzọ nyere ụfọdụ ọmụmaatụ dịka nyenụ m ego. Nyenụ m ego. Okay. Ugbu a, a ma ewere nke ahụ. Nyenụ m ego bụzi na Obi agbago ya gaa ahịa. But you know why Obi has not gone to the market? Ahụbeghị ego. He has not been given the money. Nna ya si ya gaa ahịa. The father asked him to go to the market, right? But it was not communicated. At the moment he was asking him to go to the market, onye ya ego. There are two things. Ọtụtụ ihe nwere ike ịbụ ihe na-agagharị ma n'uche Obi ma ọ bụ nna ya ma ọ bụ gburugburu ha abụọ n'oge ahụ a na-ekwu okwu. Nke mbụ, Obi gaa ahịa.
enam maọbụ onem, right? O nwere ike bụ na mgbe ọ gwara ya gaa ahịa, you all know that since we started this class, we know Obi as a person that goes to the market, right? That's why we're still using the example, right? Okay, I want to pause to welcome everybody that has joined just in a few minutes since we started. I welcome you all. Ndị ụmụafọ Igbo na ndị na-anụ Igbo ọfụma na ndị na-anaghị anụcha nke ọma, you all are welcome. This is Igbo Literacy Project, brought to you by Omenka App LLC, and we have great resources that can help you to learn Igbo, to reinculturate yourself. So many of you that stop by and stay in this class are Igbo people, Igbo men and women who are growing up outside of Igbo land, and this class is targeted at you. This teaching we do here every Monday. We are here because of you. So if you are joining us for the first time, there are lots of you that are here following this class. When you come, feel relaxed. I mix my teaching by speaking Igbo and English together because of you, so that you follow. And the Omenka app that we also have created is for you. Okay? Tosmando Moses, Ndewo. Tosmando, always eziokwu na ikelere mgbede ọma. Anyị anaghị ekele mgbede ọma n'Igbo. Okay? Igbo, mgbede ọma bụ a translation from English, just like ụtụtụ ọma. Okay, good evening. You know, those are all translations. They call Igbo greeting will be Ibolaji, Ndewo, Dalono, No, and the rest of them. Okay, Ndewo. Okay, so now, yeah, I just want to follow the Obi trend and they got here. All right, Tosmando, Gine Bahi Bogi, Ndewo, Dalo, you're welcome. So I welcome you all. Those that are joining for the first time, you have a need to download the Omenka app. Dr. Peter, I see you. Ndewo. Right. You can use the resources. All of the videos of this class find themselves in the YouTube after all. So you can go to our YouTube and please download or rather watch the videos. But do well by attending the class every Monday. All right. Tusman Ndewo. Thanks for following. Right. So when you join, please go ahead and keep the class improved by tapping on the screen. Tochukwu inaza ahande ahagainem. Tosmando. Tochukwu namde oh. All right. Okay. So kaigani isiokwu anyị na-amụta bụ Nsokwunye na Mgbakwunye nke anyị bidoro n'izu gara aga. Living life, you're welcome. Dalo Ndewo, thanks for sharing. Right. Nsokwunye na Mgbakwunye, which means Clitics and Affixes. Now, I want to bring again the scenario of na Obi na siya ga ahia. And Obi eba wesi nyenum ego. We are looking at the function of no na nyenum, the function of no na gano, right? Mgbe Obi nna ya gwara ya gaa ahịa onye yi ego, nna ya bi chetara ya si ya Obi okwe mana ikwesị ịga ahịa, right? Ugbu a Obi wee sị nyenum ego. Now let me tell you this. At the time Obi's father is either reminding him or pleading with him or emphasizing that Obi should go to the market, it is not grammatically appropriate to Obi saying nyemego. At this moment, the most correct thing Obi should say is nyenum ego. Several reasons. Number one is that Obi is using no in his sentence to remind the father that you have not given me money, right? Okay, that is number one.
right? You have reminded me now to go to the market. Or na Obi is now like emphasizing Obi Ghana here. It is the appropriate thing for Obi to say is, you know, Mego, to remind, you've not given me money. You don't hear the holla me, right? So if Obi says, Nyemego, you're welcome, Vanessa. Yeah, this is a place to learn Igbo, okay? Who be this? Your mother's street is not again. He said I talk too much. Ndewo, your mother's street, you're welcome. If this is your first time, this is your first time of being here. Igbo kaina so abụ m onye nkuzi. Ugbu a na m akuzi ihe. Okwu ka m ga na-ekwu. Ịchọkwa na ikwuturu m gị bata ebe a, ayie gị igwe eji ekwu okwu gị gaa n'ihu. All right, Vanessa, you're welcome, okay? Yeah. So at this moment, it is nyenum ego that Obi should say. Let us also say there was Southern grape lady. You're welcome. Let us also say that Obi, the father, is pleading with him. It is also most appropriate for Obi to say nyenum ego rather than nyem ego. Do you realize that if Obi's response is nyem ego, it could have some undertone of disrespect? Nyem ego. It could mean that Obi is feeling forced, persuaded. They don't like to go to the market at that time. They are not happy that they're going to the market. Nyemego. Especially when he has some gestural movement to say, yeah, Obi is not happy. Rude. Thank you. Ifiela, right? Rude. If Obi now says at this moment, Nyemego, it will be sounding rude. I want us to understand how our language works. If you one day, nke mbụ ịdị ezigbote ọcha, ọ dịzị nke Igbo onye ọcha, izazi aha na-abụghị aha Igbo, na-ajụsị kedu ebe nwanne anyị nwaanyị a si, mana ọ dị mma ugbu a na ị mere ka anyị mara na ịbụ nwa afọ Igbo. Ndewo, anyị na-anabata gị nke ọma. All right, Ugonwa says, so question, based on the three reasons you listed prior, which would nyenum ego fall under? First of all, it sounds polite. Nyenum ego from Obi would be more polite and respectful. It would be more of accordance with the theme of the communication from the father. Nyenum ego. Because at this moment, Obi's father is reminding him, or Obi's father is emphasizing, okay, now, polite, first of all. The other one will be reminder as well, the second one. Obi is reminding the father, right? Like Usekwu said, yeah, please, emphasis. So you said it before I should go to the market, and well, you know you're not giving money, right? These are the things we call nuances, cultural nuances. Tone is very highly important. Now, if Obi's tone becomes nyenumego, and with the gestures or mannerism, it will now really mean disrespectful. It will now mean rude. Okay? And it wouldn't necessarily mean command, because at this setting, Obi cannot really command the father to nyemego
quote unquote. So it will mean rude. Nyenumego, okay? But even when Obi is rude, saying Nyenumego, it is still reminding that you've not given me money. It's Obi that chose to say Nyenumego rather than Imani Nyebemego, which is more polite. Okay? But the emphasis I'm laying for Igbo learners, those who learn how to, this is where you learn how to apply cultural nuances to the language. That's what we're trying to bring. And of a truth, the Nsokwunye Ainamo, Nsokwunye Clitics, one of the things it does is extra sentential, extra textual meaning, which on the other hand we call cultural nuances. It guides us in saying the things we should say in a way that is culturally appropriate, culturally acceptable. Anyị mara na asụsụ ọbụla na omenala ya so aga. Okay? Ndewo, Obi Jiofọ, daalụ, ndewo. Anyị na-enwe ezigbote nkwado mgbe ọbụla ụmụafọ Igbo batara ebe a. Ya bụ na ha na-akwado ihe anyị na-eme, nkuzi anyị na-akụzi. We appreciate you. Thank you so much. Especially ọ bụrụ na nke a bụ mbụ ị na-abịa. So this is a class designed for Igbo sons and daughters, especially ndị nke nọ na ndị na-eto outside of Igbo land. Ofesi na ozi bekee, ala bekee na ozi bekee. We're here every Monday. We're taking ourselves through a step of reinculturation. The second layer to our class is to guide us in how to write Igbo well. Nkuzi anyị na-agbado okwu ebe o hiri nne ka esi ede Igbo. So many of us who know how to speak cannot write a correct sentence in Igbo. So many of us. N'ihi na anyị bụ ụmụafọ Igbo ndị ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị kụziri anyị akụzitere anyị Igbo ọfụma. Ụfọdụ bụ n'ihi na anyị na-asụ Igbo, anyị jighị ya kpọrọ ihe na ọ dị mkpa ka anyị mụta ka esi ede. Ihe nke a jidere anyị ezigbote mkpa bụ na anyị niile nọchazi na social media ebe ụfọdụ mgbe anyị na-eme creative content, anyị na-emepụta ihe, anyị ede ya n'Igbo. Ọ na-agba anyị anya mmiri mgbe ọbụla anyị hụrụ nwa afọ Igbo dere Igbo wee dejọọ ya. You know why? Whatever you feed the internet is retained to some extent or to a large extent. That is why till today, Google still gets confused. If you are a person learning Igbo and using Google Translate, you are possibly running into very bad resource. Because Google does not have a good translation of Igbo today. Some of the reasons is because what we have fed Google so far are coming from bad Igbo, written Igbo. I do not know how anybody will feel when they write wrong English. English that is grammatically incorrect. The person next to you immediately tells you, this is wrong. The person reading what you wrote immediately says you, this is wrong. It is highlighted. Even Google itself, or you are writing Gmail or anything, it says, it marks it red. But Igbo, we do not have those checkers. We don't have those markers that checks when we write wrong Igbo. So that's why we are using this class, this project, Igbo Literacy Project, to re-educate Igbo speakers. How to speak and how to write. Ndewo John Oparamazi ndewo. Ya bụ na ị bụrụ nwa afọ Igbo n'ebe a, ị batara nke mbụ ya ma ọ bụ ị na-ada abịa, nyere anyị aka. We are begging. Anyị na-arịọ arịrịọ. We are losing our language if we do not do something. I'm an American. Is it okay for me to be here? I want
I want no disrespect. I highly respect your culture. It is very okay to be here. Our language is something we are proud to teach our friends who are from other cultures. You are one of them if you stumbled on us today and you chose to be here. And besides, so many Americans from different cultural backgrounds are married to Igbo husbands. And I also know so many who are very desiring to marry Igbo. But what happens is when you do, we expect a level of desire to also learn the language, especially if you are the mother or if you are the wife, because if and when you and your husband have children, there's an expectation that your children should at least learn their language to continue with the cultural lineage, the identity lineage. This is so important. So we are the people that have brought the time and energy and our skill to do what we're doing today. So we appreciate you, Vanessa. Why are you talking in English when you send your page is dedicated to Igbo language? Because I am bilingual. Ojichukwu Jihe, we are all bilingual. But the most important reason I'm speaking English is because of people like Vanessa who have interest in learning Igbo. She's here because of that interest. She's American. And so many millions of Igbo sons and daughters who think first in English and they come to this class every week. So ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo ịma asụ, maybe ịmakwa ede, ndewo, ndị anyị na-ele anya na ha ga-esi na klaasị amụta Igbo bụ ụmụnne anyị ndị na-eto n'ebe niile dị iche iche na-abụghị ala Igbo. Ndewo, Ojichukwu ji ihe ya dere gị na mma. Let's go back ka anyị gaghachi n'ihe anyị na-akụzi. Okay. Anyị ahụgo Obi na nna ya. Obi ebe nna ya gwara ya gaa n'ahịa na ihe Obi sara ya. Let's say that Obi has been giving money, right? Nna ya enyego ya ego ịga ahịa. That is it. Right. Let's now go back to Kaila Chizina, this same sentence. Ihe nna Obi gwara ya. Obi ga-akwanu ahịa. Anyị enwetele Nsokwunye ọzọ. Kedu Nsokwunye anyị nwetara ebe a? Kwanu. Obi ga-akwanu ahịa. This is coming from one of the suggestions, ndị bịara class n'izu gara aga nyere, right? We gave suggestions, right? We did, right? Obi ga-akwanu ahịa. Gịnị ka ọ pụtara? How can we translate this in English, and does it make a different meaning? Yeah. Does it make any different meaning? Obi ga-anu ahịa. Obi ga-akwanu ahịa. Who can tell me if it makes any different meaning? If yes, what is the meaning that it creates? Obi ga-anu ahịa na Obi ga-akwanu ahịa enwere ihe dị iche. Ugonwa say this sounds more forceful. Okay, commanding. Any other? More emphasis. Okay. More emphasis, more forceful, more command. Okay. Any other? Nwere onye ọzọ nwere uche dị iche ma ọ bụ nke na-akwado nke ederede. Yes, it does sound like it's a plea. Okay. It does sound like it's a plea. I love this, please, and thank you, sir. Please, sir, ndewo, you're welcome. Tense.
Christy, kedu ihe bụ tense ebe ahụ? More plea, more pleading, or ya ka ị chọrọ ide can, more pleading, not more pleasing. All right. Now, otu ihe dapụtara na azịza niile unu zara. One thing that is outstanding in your responses is what? More. More. The English word more. Additional. So, ọ bụrụ iwu, ntimiwu, if it is a command, is more command. If it is a plea, it is more pleading. If it is an emphasis, more emphatically. And then, no, it's not about went and going. Christy, I know you are coming for the first time, so everything about Nsokwunye does not change tense and aspect. Okay, it keeps the tense of the sentence the way it is, but it adds colorfulness to the sentence. Right? Okay, more. We all agree that there's more. There's more to gakwano ahia. Number one, ihe ga-eme ka nna Obi bịaghachisi ya gakwano ahia bụ na o nwere ike kwuole ya nke mbụ kwuo ya nke abụọ. One thing that will make Obi's father to now come back and say Obi gakwano ahia is this has been told to him, Obi, for the first time, has been told to him the second time, or more. Obi, does it really mean you don't want to go to the market? Whether it is going to be more pleading or pleading, or more emphasis, or more command, the rest will be filled in by the mannerism, the gesture, and tone. Ọ bụrụ ma ọ ga-abụ arịrịọ a na-arịọkwu, ma ọ bụ iwu, ma ọ bụ ntimkpu, ma ọ bụ mba a na-abara Obi, ihe ga-enyere ya anya aka ịghọta bụ etu olu si banye n'ime ya, ma ọ bụ ọkpụkpara agwa ndị ọzọ. So, our language is an embodiment of our mannerism, and this is not particular to Igbo language. It applies to most languages that we know, right? It applies to it. All right. Obi know the here word. Fine. Somebody don't bring them for pigeon. Obi, share you know the here word. Now, how many times will tell you say make you go market? Obi, go market now. All right. So now what are we trying to bring out? No and Kwano are the same brother and sister. Go market now, yeah? They are the same brother and sister, but one is more forceful, excuse me. One is more forceful, one has more, let me use the word strength, one has more emphasis, one has additional, another word, stress to it. But here we have seen no, we have seen kwano. These are two very important Nsokwunye maọbụ clitics we have in Igbo. Tupu m aga jiri ndị ọzọ nye ọmụmaatụ dịka anyị nyere ọmụmaatụ ha n'izu gara aga, aga m echetara ya otu ihe anyị kwuru n'izu gara aga. Remember, when we are adding the clitics, when it is coming to the verb, they are written together. They are written what? Together. Now, that leads me to this question. Can we have Obi kwano?
Ga ahia. Can we have an expression like that in English? Can we? No? Somebody say no. Chukwuebuka. Anyị nwere ike inwe ahịrịokwu dị otu a n'Igbo. Obi kwanu gaa ahịa. Usekwu say mba. No. Mba. Okay. All right. Okay. Ọ ga-adịzi ka. Kedu ebe onye nke a si? Ịnụ mmadụ kwuo ihe dị otu a will be like saying, what of Obi? Okay, Chrissy, I will come to that. We're coming to that. Because that's really, yeah, it will not change to Obi Kwano, but then the feeling of the sentence will also make it not to be what of Obi. Yeah, right. So now, we as the users of the language, we know that this expression does not follow. So if you are a learner of English, rather Igbo, if you are an Igbo son or daughter learning how to use your clitics, you cannot have this. By the time you speak this, we know that you are coming from Kapancha. Yes. Okay. Right. Now let us go back. Yeah, I see Obikwa Gaia can be used. Yes. Let's kanye omatu nkazi. Obi ga ahia kwano. Can we have this in Igbo? Anyị nwere ike ịsụ asụsụ dị otu a. Obi ga ahia kwano. Can we have that? Onye kwuo ya otu a, o kwutere ya. Obi gaa ahịa kwano. Ekwutere ya. Somebody say ya. Success say ya. Ọdabara adaba. Obi gaa ahịa kwano. Obi. Sonia, we have really treated Obi gaa kwano ahịa. We are now looking at Obi gaa ahịa kwano. Onye kwuru ya ọta kwutere ya. Chris Simba. Chris, gịnị bụ aha Igbo gị? Oh, ịbụ nwa afọ Igbo. Ana m like ịkpọ. All right. Nye Simba. Say nope. Nye say nope. Nye gịnị bụ aha Igbo gị? Oh, Nenye. Oh, Chinenye. Obikwa. Chinenye, I thought as much. Ndewo. All right, Chinenye Simba. Obi gaa ahịa kwano. Onye soro ya ota ọ sụtara ya. Onye kwuru ya ota o kwutere ya. Ikwu ya ota ọ dabara. Ọ bụrụ na ọ dabara, gịnị ka ọ na-egosi? Ọ bụrụ na ọ dabaghị, kedu ihe mere ọ dabaghị? Okay. All right. Ndị niile si na onye kwuru ya ota kwutere ya nwetere ya. Yes. Anyị nwere ike inwe this expression, Obi gaa ahịa kwano. Gịnị ka ọ na-egosi anyị? What is this showing us? Last week, n'izu gara aga, anyị kwuturu ya na Nsokwunye in Clitics, otu n'ime ihe o ji dị iche na Mgbakwunye. Ọ eziokwu, anyị emewebeghị ya ndị iche. We have not really started talking about differences, right? But this is one characteristic of Clitics, right? It can go to any aspect, any part of the sentence. It can attach to the verb.
It can detach from the verb and go to the noun. But the only difference is that when it goes to the noun part of the sentence, it does not get written together with the noun. It can go to the noun subject side of the sentence. It can go to the object side of the sentence. So this is the Clitics Nsokwunye finding herself at the object side of the sentence after the noun. Obi ga ahia kwanu. Why would somebody say Obi ga ahia kwanu? It's still when an instance, Obi has been told again and again the same meaning. Obi, it's time to go to the market. Okay, rolling ga ahia now. Okay, hona chineji ga ahia kwanu. Obi agagwa gi ugboro ole. Obi ntị ọdịkwa gị n'isi a. Obi ijikwa ntị gị aka gaa ahịa kwanu. The same meaning. More emphasis, more forceful, more command, more reminder. Obi na what to you? After that, somebody's after that Ken will follow. Agbacha ya obi ọnụ izi na nke a ugbu a ihe ọzọ ga-esozi ngwa gọm ihe ọ na-esi gịnị akwa inwe where Obi is still in the age where he can be treated that way, right? Emphasis the same way. Then let's come back to this. When we now have this okay. Kaiga chize, thank you, Ochman, amam na ha gị bụ Uchenna. Ụmụafọ Igbo ndị a niile werela ha gụgharịa ya, amam na nke a bụ aha TikTok gị, Ochman dewo, ya dịrị gị na mma. Thanks for the roses. Ọ na-emetụ anyị n'obi, ọ na-akpa anyị obi ọma mgbe ụmụafọ Igbo batara ebe a wee na-agba anyị ume site n'inye onyinye, site n'imetụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya, site n'ikesa nkụzi anyị na-akụzi. Ọ na-egosi na nkụzi anyị na-akụzi ebe a na ọ na-amịpụta mkpụrụ. So we appreciate you so much. Ndewo Ochman, daalụ. Right. Let's go back to this. Ka anyị nweta ụzọ ọzọ anyị ji ekwu okwu a. Obi gara ahịa. Ugbu a is either that Obi agago ahịa, enyi ya nwoke wee chọta ya, Uchenna, nna ya gwa ya na Obi gara ahịa, or a third party, onye atọ nọzi ebe ahụ mara ihe Obi mere ma ọ bụ Obi na-eme, bụ onye ga-akọziri anyị na Obi gara ahịa dịka ọ na-akọ asịrị, right? Onye atọ na-akọrọ anyị asịrị ihe Obi mere. Obi gara ahịa. Anyị ma ugbu a na Obi gara ahịa. Anyị hụrụ n'izu gara aga, we saw that in the last week, of course, for those who don't know, this is Obi went to the market. Okay, that's the English equivalent to it, right? Now, because it's either Obi's father saying this now or a third person who is narrating or telling us what Obi did, we have a different structure, sentential structure. Remember, how to use clitics and the meanings they create when we use them. Maybe the mom, yes, Obi's mom or sister is also the one. Any one of them is a third party telling us what happened. All right. Now, when they say Obi no gara ahịa, we saw it last week. That is a possible expression in Igbo, right? Obi no gara ahịa, and I will say na eba ọ na-egosi
na onye anyị na-ekwu okwu ya bụ Obi. Okay? Ọ bụghị ihe o mere. Anyị wee hụ Obi gara n'ahịa. Anyị hụkwara Obi gara ahịa no. Okay, for those of you joining this class for the first time, watch how we wrote these three sentences. Ihe anyị ji na-ekwu ya bụ otu n'ime ihe anyị na-akụzi na klaasị a na nkụzi a. Dọrọ aka na ntị gị, onye ọbụla mgba dọrọ aka na ntị gị. Ihe anyị na-akụzi ebe a na-agbado ụkwụ na ka esi ede na ka esi asụ. Nke bụ na ịmara asụ ka esi ede dị ezigbote mkpa. Ị kwesịrị ị na ebe a. Ịma ya asụ ka esi asụ bụ mbido ịmụta asụsụ. Ị kwesịrị ị na ebe a. And let me say it in English. What we are teaching in this class is fundamentally focused on how to write and how to speak. For those who are learning how to write, how to speak, it is fundamental. This helps you on how to use fillers that are called morphemes, the type of morphemes that are called clitics, Nsokwunye, in your sentences. And when you do, you know what you are, the kind of sentence or expression you are making, added to your gestures. Now, if you are learning how to write, we are teaching you how to write what you speak. Because most of the times we have found out that so many Igbo speakers will fail Igbo again and again in terms of writing because they don't know how to write. Now, I want you to observe this. Obino edesara mi edesa. I wrote it apart. Gara ahia. Obi gara no ahia. Edekotara mi ono. I wrote it together with gara. Obi gara ahia no. I wrote it apart. Because why did I do all of this? Nsokwunye na-esote aha ga-anọrọ onwe ya n'ihi na aha anaghị edekọta ya ihe ọzọ. This is a person's name. The word following it cannot be written together because it is a noun, is on its own. If you write no together with Obi, the name changes to Obino, no longer Obi, right? But when it goes to the verb, yes, when it is following a verb, it's written together. It attaches itself to the verb. Because the verb accepts it as part of vocabulary extension. That's what happens. Okay, so in this one, the first one, the no is on the subject side of the sentence, still following a noun. In the second one, no is attached to the verb. While in the third one, no is on the object side of the sentence following a noun, and they cannot be written together. Amam na mande na anu bekee, mande na anu Igbo, unu aghọtago Igbo a, ọkwa ya? Right. Mana ihe ọzọ m chọrọ iwepụta ebe a that we are seeing in this sentence that unlike Obi ga ahịa, we are seeing that we can have Obi no gara ahịa, Obi gara no ahịa, Obi gara ahịa no. Let's try it with kwano as well. Obi kwano. Okay, I'm going to have to clean everything. Obi kwano gara ahịa. I na-asị ya na Igbo. Do we speak this way in Igbo?
Obi kwano gara ahịa. Do we say Obi kwano gara ahịa? Mmadụ sị mba. Mba, no. Okay, o nwere onye ọzọ? Mmadụ si A. Okay, mmadụ abụọ si A. Alright, ndị niile si A maọbụ yes nwetara ya. Anyị na-asụ ya Obi kwano gara ahịa. Now, ndị niile si A, kedu ọnọdụ anyị ga-eji si Obi kwano gara ahịa? In what situation are we going to have it? Something like that. What will make a person now say Obi kwano gara ahịa? What situation? What will bring it up? Kwano rather than no. Anyị ahụgo no, anyị ahụgo ihe ọ na-arụ. Kedu ihe ga-ebute anyị si Obi kwano gara ahịa? One instance, ọmụmaatụ ihe ga-ebute mmadụ ga-eji asị Obi kwano gara ahịa. In the first place, the emphasis is on Obi, right? Onye a na-ekwu maka ya bụ Obi, ọ bụghị ihe o mere. Ihe a na-ekwu abụghị ihe Obi mere, mana ihe a na-ekwu bụ Obi n'onwe ya. Gịnị ga-ebute anyị ga-eji ekwu okwu ga na-eme ka ebute onyokemita na Obi ebe anyị ga-agbakwunye kwano? What will make us to bring kwano when the emphasis now becomes Obi? One instance will be when a person came to ask a question about, for instance, I have 5 children, and the person comes to my house and asks about all my children that are not around. Where are they? Onye nke akwano ọ gara ụlọ akwụkwọ. Onye nke akwano ọ gara ichute mmiri. Onye nke akwano ọ gara ozi iwegara mmadụ ihe. Obi kwano gara ahịa. That is an instance. I don't even need to ask about Obi kwano itself for the responder, the father, the mother said Obi kwano, which means Obi n'onwe ya gara ahịa. It is spoken in Igbo. Yeah. Nsokwunye says in doubt. Okay, it's when is in doubt. Not necessarily. I think it's when is about Obi amongst other children. Ihe anyị na-achọ iwepụta ebe a bụ how flexible our language can be. Okay? In addition, okay, what that means is in this situation, we are looking for Obi amongst other persons we are asking about. Also, in wondering what a clitic means in Igbo, because in English is completely different. So, Ugonwa, what happens when, even though we speak both English and Igbo, what happens, what we see ourselves into some of the times is thinking in English first. There are 2 separate languages. As much as we are able to translate some contents from English to Igbo or Igbo to English, we are not obliged to transfer everything from English to Igbo. Ndewo, Gwagon. Yeah, if you want to learn Igbo, this is a place for you. Okay, right. So the concept of clitic is a totally different concept, or rather functions in a very different way in English as it functions in Igbo. Even though it is called, we are looking at clitics as what we call it in Igbo as Nsokwunye.
their functions are completely different. So what we are speaking here, what we're saying here is what applies to our language. What else I would say to some of the ways I'm moving the clitics around is some of these expressions are expressions that are also coming from our dialects but are generally accepted in the standard. Is there a comma after Obi Kwano Gara Ahia? I'm not really sure that it should have a comma. No question comma. Yeah, so one reason where we will write this sentence this way is when there's an emphasis on the question of Obi. I have used myself as an example. And for those of you that are familiar with the Bible story of when Samuel came to anoint the children of Jesse, he was coming after one of them each at a time and asking questions. And the father, Jacob, said, David. In today's English, you will say David himself. There's the other one who went, it is about the person and not about what they are supposed to do. Now, let's now add, let's change the position of the kwano, right? Ndị nọ na TikTok, you are not doing well again today. Ndewo Chukwuebuka. You are not tapping on the screen for us. It is being very, very, very economical with your expression of interest. Ihe m chọrọ ime ka unu mara bụ na ihe anyị na-akụzi online, the platforms we use react in a way that either promotes or brings down the reputation of what we do. Many of you are content creators. We are not necessarily creating content. What we are after is a project of reaching out so many Igbo sons and daughters, bringing them here to learn Igbo. If you can do that for us just by encouraging us by, continuing to tap, giving gifts, sharing the live, it is highly, highly appreciated. All right, so I nebido eba ubochi Monday niile 1 p.m. Eastern Time, 6 p.m. Nigerian time. Whatever you do, you contribute to making this class more visible to young Igbo people. Posterity will appreciate you. God bless you. All right. Let us go to another instance of moving the clitic, Nsokwunye, right? Okay. If we want to Obi gara kwano ahia, I na-ekwu ya n'Igbo. Do we say a thing like this in Igbo? Do we speak this way? Adabara esi Obi gara kwano ahia. Christy say a, Chinwe say mba. Anyị na-ekwu ya Obi gara kwano ahia. Do we say it? Obi. Do we say it? Okay, ndị ma Igbo. Nsowade. Right. Nke bụ eziokwu bụ na onye ma Igbo, nwa afọ Igbo mara Igbo,
agaghị ekwu Obi garakwanụ ahịa. Mana onye na-amụ Igbo amụ ga-ekwu nwunye. What is appropriate to say is this wonderful thing that will happen here. Obi gakwaranụ ahịa. Now, this is very, very deep. I would say that way. Look at the transformation that has happened to our verb, gara. Kwano comes in here, splits gara into two, adopts the part of the verb, ra, and completes herself by including the no after ra, ga, kwarano, ahia. This is what we call arbitrariness of the language. The language organizes itself this way. We do not always have the skill to explain why this happens. The regular thing from what we are learning should be Obi garakwano ahia, which is not different. Peace Ogbonna kedo. Peace Ogbonna ndewo. Daalụ. Okay? Dịka m kwuru, onye na-amụ Igbo nwere ike isi Obi garakwano ahia, and sincerely it would be correct for me. I will accept that because ọ na-amụ Igbo. Okay? The mother is looking for Obi, forgetting that Obi went to the market. The dad is reminding her, Obi gakwarano ahia. That is an instance. An instance that, yes, Obi's mother is asking for Obi, or Obi's sister is asking for Obi, and the mother is there to tell us, to tell the father, to tell the sister, Obi gakwarano ahia. Okay? But I want you to watch how Kwano transforms itself while it attaches to the verb, and an assumed part of the verb changes the structure of the verb. That's what is very awesome to see. And to the extent you know Igbo language, you are not able to explain why. And to this point, we are looking at the arbitrariness of the language. Arbitrariness bụ okpokpo bekee. Ihe na-akọwa bụ asụsụ anyị dịka anyị nwetere ya, dịka anyị toro mụọ ya, maọbụ anyị toro sụwa ya, ọtụtụ mgbe ọ dịghị anyị n'aka ịkọwacha ka ụfọdụ ihe si arụ ọrụ mgbe anyị na-eji ha ekwu okwu. Otu ọmụmaatụ bụ nke a. Anyị na-ele anya na Nsokwunye, ọkpụkpara agwa ya ka o si akpa agwa n'ahịrịokwu, Clitics. Asụsụ bụ Igbo mere ka Nsokwunye nwee ike, ọ bụrụ na ọ banye n'ime ngwa dịka kwano, o nwere ike ikewa onwe ya ụzọ abụọ, kewaa ngwa ụzọ abụọ, were akụkụ ngwa tinye n'ime onwe ya, werezie onwe ya nke fọrọ afọ tinye n'isi isi. So the explanation is something that you can just explain it. You cannot tell why it happens. But one thing that is close that I could say is reason is, remember, we have kwa and we have nu. Both of them are clitics. Both of them can function or do function as clitics in a sentence, right? So when we have kwano as together, what this means is that if it is in chemistry, we'll call it a loose bond. This loose bond has the potential of splitting.
when there is a reason for the splitting to occur. That's what we're seeing here. But why? Kwe is a different thing. Gwagon. Kwe is to agree. Okay, kwa is just a clitic or an enclitic. Right. But why it must split is what I cannot tell you. But that is possible to split. The reason is because there are two different morphemes merged together to give us the emphasis that we wanted to create with kwano. Kwano. This is an example of a loose bond. This is also an example where the language works on its own. We know we cannot change it. What I mean by we cannot change is that it is more appropriate to say gakwarano than to say garakwano. And why I'm saying that is because somebody can apply what happens here. Obi gakwano here. And because you are an Igbo learner, you now apply it here and bring it here and say Obi garakwano. If you say it, a native speaker of the language will pick it that you said something that is not, we'll call it in morphology, productive. That's not how the language works. What is productive is garakwano. Lauren, welcome back to class, okay? Right? So this is the language. Good. Iwa Jojo, make Amara. I'm here to answer your question. If you have a question, okay. All right. Good. Can we have? So I have Obi Garaya. Can we now have Obi Gara Aya Kwano? Okay. Do we say it in Igbo? Ayo na-ekwu Obi gara ahịa kwano, ayo ga-ekwu ya. Somebody say yes. Ayo na-ekwu Obi gara ahịa kwano. Somebody say yes. Okay. Onwere echere na ya na ekwu ye. Ma ya agaghị ekwu nwunye ma ọ bụ Igbo anaghị anabata ya. All right, Chris say yes. Chris, Igbara m aha Igbo gị taa. Did you tell me your Igbo name? Please let me know if you didn't. Tell me your Igbo name, please. All right. Ndị niile si zatara ya. Anyị na-ekwu, anyị ga-ekwu asụsụ na-anabata. Okay, Chinenye, ndewo. I won't forget. Oh, Chinyere rather. Ndị niile sara satara ya, anyị na-ekwu Obi gara ahịa kwano. Mgbe anyị na-ekwu Obi gara ahịa kwano, gịnị ga-eme anyị ga-eji ekwu ya? In what instance? Ebe ka Obi nọ. Ebe ka Obi nọ. Maọbụ ebe ka Obi gara. I want you all to look at how, even when we know what we are creating by adding the clitics, you find out that what we are creating shifts from one aspect of the sentence to the other. When we add the clitics to Obi, next to Obi, the emphasis is on Obi. When the clitics moves to the verb, the emphasis on what the verb is telling us, the action of Obi. Here at the subject, the emphasis changes to the object of the sentence, which is now about ebe. Obi kwesịrị ịza ụlọ ugbu a, mana Obi gara ahịa kwano. Ọ gawara ahịa. Chidera aka m si yọọ Chukwu kedu.
All right. So any question or whenever great. I'm non adaba. I hope it's all going into our ears. Whether you are learning to speak or learning to write, please keep in mind how we are writing, what we're writing. Okay. Izu garaga, last week we saw no only. Today we have seen kwa and kwano, right? But I did not just introduce kwa on its own, because last week I said that kwa functions both as a conjunction as clitics. Right. I did not introduce kwa on its own before I brought in kwano. Of course, kwa is a clitic that can stand on its own. And when we add kwa, okay, let me put it here and explain it. Obi kwa garahia. Whether it is Obi kwa garahia here or Obi garahia kwa, Obi garahia, Obi gakwara ahia, it is the meaning it tries to transmit is also. Obi also. Thank you, Nechi. Nechi Otegokwa. You've not been in class for a while. Kedu. Right. It is also. When we're saying also, we add kwa. Okay? In a sentence like this. Now, I think I'm going to have to clean. Let's bring it to the conversation. Kai wote na mkparịta ụka Obi na nna ya. Now, Obi ga-akwa ahịa, sorry. Excuse me. Obi ga-akwa ahịa. Kedu ihe ga-eme nna Obi ga-eji asị ya Obi ga-akwa ahịa? Kedu ọnọdụ ga-adapụta? What will bring Obi's father to say Obi ga-akwa ahịa? What is the situation here? Oda opuo wahala dey. Ezigbote aha, Oda opuo. Ndewo. Ọ na-echetara Obi, reminder, Obi is taking time, okay? Both onye si na ọ na-echetara Obi, onye si reminder, ọbụna Obi is taking time. Yes, it is Obi being reminded to go to the market, right? How about another situation? What other situation? What other implication does kwa give us here? I will go to an order. Okay, Adobe, I hope you are not trying to say another, but it's okay if you are trying to say another, go ahead. And what other situation that will make Obi's father to say Obi ga-akwa ahịa? Also go to the market, whereby Obi has been given a list of things to do. One of them, which is not the first one, is what? Go to the market. Obi suorom akwa, saram akwa, ma mee gịnị? Ga-akwa ahịa. Ga-akwa ahịa. Okay? Obi, ị ga-aga ịtụrụ m ọha. Let me use this very core Igbo ideology. Ịtụ ọha bụ ịtụ meeting. O nwere ndị akpọ ya ịgba meeting. In the village, ndị nne na nna
they are usually in groups where they make money, where they contribute money. Ugonwa, I do not know what you do not understand. Can you put it in a question? I will try to answer, okay? Yeah, ime isusu or contribution. Our fathers and mothers, is one of the things that they do to raise money for themselves, for Christmas, whatever. So, ụfọdụ mgbe ọ na ịga ya ga meeting, enwere ike idie nwa gị gaa tụọrọ m ọha. That's how we say it in my own dialect. I don't know how it's said other places in Igbo. Ọ gara ịtụ ọha. Let's say Obi is sent to go do that. Nne ya wee sị sikwa ebe ahụ gaa gịnị ahịa. All right, the second way it's being used is also, and I was explaining Ugonwa, ọ bụrụ na Obi nwere ụfọdụ ihe ekwuru na ọ ga-eme, nna ya na-apụ n'ụlọ, the father is leaving the house, right? And assigned Obi to a set of chores or a set of activities. Ofu n'ime ha nwere ike ịbụ Obi sụọrọ m akwa, Obi saara m akwa, gaakwa ahịa. That's a situation where we see here. Also, okay, this word is implying gaakwa ahịa. Then I want to bring us to another similar thing that we saw in the other example. Obi gaakwa ahịa. This is also something we do not have anything other than what we explained before to explain it. Even though here now, remember, in the first time I said that Kwa and No were able to split because they were a loose bond. Okay? Now, here is Kwa only by itself split the verb and inserted itself in between the verb and the past tense marker. And then we have Obi gakwa ahịa. So, ihe ba pụtara bụ na Kwa on its own pụrụ ikewa ngwa ụzọ abụọ banye n'ime ya. What is the reason? The reason here now is it is not Kwa that is a loose bond. It is the verb gara. No, sorry. The verb ga that is a loose bond. Loose bond in Igbo pụtara mmekọrịta ha bụ ihe jikọtara ha abụọ esichaghị ike, o nwere ike ikewa. O nwere ike ikewa. Unu ma ihe mere Igbo na-eji ekewa nwa ọjị, agbawa ọjị. Ọjị, ihe jikọtara ha abụọ, enweghị akwara, enweghị ọkpụkpụ. Mana ha rapara n'ahụ onwe ha, ịbịa ijiri aka gbawaa ya. They have a very deep bond, but it's a loose one. That is why it is not like enclosing. So, ga is a verb root. Ga is a verb root. Anything that adds to it, a, mobo, ra, is a loose bond. And Clitics has a way of breaking into it and changes the structure of the sentence. Now that I'm telling you this, it sounds like to me, this is so beautiful. Like I'm enjoying the knowledge about how this morpheme works with a verb. And if you did not learn anything today, if you are an Igbo learner, learn this, that Clitics or the enclitic has the capability of breaking into the verb and insert itself in between the verb. Especially Kwa. When we learn or see other Clitics, we will find out any one of them that has this
skill. And we have seen kwa, we have seen kwano. And then for kwano, it had to split itself into two, first of all, and split the verb into two, and insert part of it in the verb, and insert part of it after the verb. All right. Okay, so I am go obi gakwa ahia, and then if you say it obi gakwa ahia, both of them are correct and mean the same thing. Okay, obi gakwa ahia, obi gakwa ahia. Ihe ọ pụtara bụ na obi nwere otu o nwere ihe ọzọ maọbụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ ọ ga-eme, a na-echetara ya si imecha ihe ndị ahụ chetakwa ka ime gịnị ka ị gaa ahịa, echefukwala. Is that correct? Yes, it's correct. All right. Please, if you have a question, let me know. Okay. Obi, let's now clean this. In that instance or in that way, can we have Obi ga ahịakwa? Do we say it in Igbo? Ayonekwu ya, Obi ga ahịakwa. Odabara adaba, is it correct to say Obi ga ahịakwa? Thank you all that are tapping on the screen for us on TikTok. You're doing great. Thank you. Thank you. I hope you are going to get us to over 50,000 likes before the end of today's class. Odoze Akuchi will say A, yes. Onworoya ọzọ. Do we say it? Ayonekwu ya, Obi ga ahịakwa. Onworoya ọzọ. Onworoya si na anaghị ekwu ya. All right, go on see A. All right, so yes, I need we are odabara adaba. Obi ga ahịakwa. At this point, the emphasis is on ahịa. What Obi will do. Okay, even though it's also, it also means also, but the feeling that it brings is where Obi will go, which is ahịa ga ahịakwa. Right. Ahịa who go today. We have added we have seen the function of kwa in addition to no, and then kwano as well, how they function in Igbo. Etu kwa na kwano si arụ ọrụ dịka mgbakwunye ya ka anyị hụrụ na nkuzi nke ụbọchị taa. N'izu gara aga anyị hụrụ no, naanị no ka anyị lebara anya, ọkwa ya? Mana taa anyị ahụgo kwa, hụkwa kwano dịka nsokwunye ndị ọzọ enwere n'Igbo. Nke a pụtara na ihe nke a pụtara bụ na kwa na no na-akpa agwa etu anyị nwere ike isi ha nwa bụ nwanne, mana agwa ha dịtịkwa iche ma ile otu anyị si tinyechaa ha n'ahịrị. Mana otu ihe ị ga-aghọta aka bụ mgbe ọbụla anyị na-ede ya na n'Igbo, ọ na-edekọta ya, a na-ede ya, ọ na-esote aha, a na-edesa ya ọnụ. Okay, ka anyị lezie nke ọzọ nke ikpeazụ anyị ga-ele maka ya tupu anyị emechie n'ụbọchị taa. Let's look at the last one. Ọ bụrụ na Obi nna ya bịara ebe a sị ya Obi ga-atụ ahịa, gịnị ka ọ pụtara? Obi ga-atụ ahịa, gịnị ka ọ pụtara? A na-ekwu ya ekwu. Ogbenna, gịnị bụ strategy? I didn't quite get that. Gịnị ka idere strategy? Arịrịọ. Enwere onye ọzọ? Obi ga-atụ ahịa. Ihe anyị na-elezi ugbu a bụ tụ
to dika Nsokwunye. Obi just go to the market. Obi gato ahịa. Enwere ihe ọzọ anyị na-eche na ọpụta plea ya arịrịọ. Okay, gato ahịa. It is a very polite way, a very, very polite way of saying Obi ga ahịa. Even if it's from the father, even if it's from the mother, they are respectfully asking Obi to ga ahịa, okay, to go to the market, right? Anyị nwere ike ide Obi to ga ahịa. Anyị nwere ike ikwu ya Obi to ga ahịa. Ọ dabara adaba? Ndị YouTube nọ nọzikwa na klaasị a na anaghị aza ajụjụ m. Mba o, mmadụ sị mba o, mmadụ sị mba, mmadụ sị no. Okay, Chinyere. All right, everybody say no. Obi to ga ahịa. Why are we bringing this up? For those that are learning how to speak, some of these features are not universal. We have seen no, hokwa, kwano, and we cannot apply to everything that we are able to apply no and kwa. And this is the reason we are treating each one of them, not joining all of them and mention and say that we are talking about Nsokwunye. No. Yanwa mere anyị ji na-ele ha anya n'otu n'otu. Okay? Enwere ike anyị agaghị ewepụta ụbọchị ji mụọ otu naanị, but we can talk about a number of them. So, gato, are we also able to say Obi ga ahịa to? No. Now, what does this tell us? Gịnị ka nke a na-akọwara anyị? Nsokwunye to naanị ngwa ka ya na ya na-eme gịnị arụkọ ọrụ, kọrọ ya n'aka. Naanị ngwa ka ọ na-emekọrịta ihe, ya na ya na-emekọrịta ihe. Sorry about that, success. Okay, right. Yeah, it goes only with a verb. Now, since we have established this, we don't want to spend more time on this. Let's look at nwanne ya nwoke maọbụ nwanne ya nwanyị. Obi gatụnụ ahịa. Anyị na-ekwu ya ekwu. Gịnị ka ọ pụtara? We say it. Gatụnụ ahịa. What does it mean? Uche, thanks for sharing. Gịnị ka ọ pụtara? What is the implication? What is the feeling? Mgbe mmadụ si Obi gatụnụ ahịa, gịnị ka ọ pụtara? Arịrịọ. More arịrịọ. Obi gatụnụ ahịa. More plea. Okay? So that means Obi, kindly go to the market, right? Arịrịọ. Yes. Ujioko nkwandewo. Ama m na nke a bụ nke mbụ ị na-abata na klaasị anyị. Ndewo. Daalụ o. Right. Obi gatụnụ ahịa. A na-arịọkwu ya arịrịọ. Lady otegokwa ahụbeghị m gị ebe a kamgbe. Right. Yeah, lady ebutele nke ndị na-akụzi Igbo, Nsokwunye mgbatị. Ọ na-agbatikwa arịrịọ ahụ agbatikwu, ọkwa ya? All right. Nsokwunye mgbatị. Otu ihe ahụ naanị ka ọ pụtara. Arịrịọ. Obi, we are still,
pleading with your conscience to please go to the market kindly. Right. I know Uju Okonkwo, nke a bụ nke mbụ ị na-abịa, it's your first time, so I welcome you specially, okay? Right. Anyị na-anọ ebe a ụbọchị Mọnde niile. Right. Dịka o si dị ugbu a, anyị ahụla ga-atụ na gatunu. The same law that applies to gatu applies to gatunu. Gatunu anaghị aga na ngwa, sorry, na aha. Ya na aha anaghị emekọrịta, so we cannot see obi tunu ga ahịa. No, we cannot see obi ga ahịa tunu. We cannot see it. Hey, because we cannot see it. Right. So tu na tunu only work with the verb, right? Yanwa bụ ihe m chọrọ ka anyị jide aka. Ọzọkwa, ịgbakwunye n'ihe niile ndị ọzọ anyị mụtarala n'ụbọchị taa. Dịka anyị na-abịa na njedebe nke ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa. As we are rounding off, coming to the closure of today's class, I want to plead us with the next few minutes that I am rounding off. Please get this class. If you like what you have learned so far, if you like stop bumping into this class today, if you feel fortunate, get us to 50,000 likes. Yes, Uju Okonkwo ịbịara late, ịbịara n'azụ oge. Anyị na-ebido elekere anyị isii nke oge Nigeria nke mgbede ụbọchị Mọnde niile, ma ọ bụ elekere anya mbụ nke ọwụwa anyanwụ oge America. Thank you, Ugonwa Ndewo. That's a very hearty one. Thank you, appreciate. Yeah, Lady Ndewo. Oh. Right, let's get this class to 50,000. Yeah, so for 191 Uju Okonkwo, anyị na-anọ ebe ụbọchị Mọnde niile. Anyị na-akụzi ka esi asụ Igbo na ka esi ede. Ndị na-amụta ka esi asụ, ndị chọrọ ịmụ ka esi asụ, nkụzi anyị na-akụzi na-abara ha uru. Ndị na-amụkwanụ ka esi ede, m ga-asị na ọ bụ ụmụafọ Igbo niile kwesịrị ịmụ ka esi ede Igbo. You see, as I'm teaching, I am emphasizing how we write what we write. I make sure that I point to you at this is how this should be written. Okay? So I have taught a lot of classes on why we write the noun and pronoun separately. You don't write it together. Okay? And then how we also write the verb. N'ụbọchị taa arụtụrụ m aka na mgbe ọbụla anyị na-etinye nsokwunye ya na ngwa na-aga agakọ, a na-edekọta ya ọnụ. Okay, Lady just mentioned the technical term, which is nsokwunye mgbatị. Ya bụ na ọ na-agbatikwu ngwa, ọ naghị agbanwe nghọta ya. It does not change the meaning. It does not change the tense, more but the aspect. It is just doing vocabulary extension and adding feeling, emotions, adding gestures, adding color to what we are saying. The language allows it to work that way. Mrs. Dogood, I have not really seen her for a while. Anyway, so ụbọchị Mọnde niile ka anyị na-ewepụta ohere a ka anyị kụziere ụmụafọ Igbo asụsụ anyị. Ọ na-ewute anyị na asụsụ anyị ndị bekee, ndị otu akpọrọ United Nations na-akọwa na Igbo nwere ike ịnwụ. Igbo nwere ike ịnwụ. Ụfọdụ n'ime anyị anaghị eche na ọ bụ ihe ga-emenwu. Ụfọdụ n'ime anyị ji ya kpọrọ ihe egwuregwu. The way you will understand whether the Igbo language has a potential of dying is to ask yourself, how often do you speak Igbo language? And how well do you speak the language to the point that you may not speak English or add English in a minute or two? Number two, how often do you write in Igbo?
How well do you write Igbo language? If the answer to these questions for you is in the positive, you are a fortunate Igbo speaker. You are a fortunate Igbo son or daughter. The other question that will go to you is, if you are a parent, your children, do they speak Igbo, irrespective of where you live? Ụmụ gị ha na-asụ Igbo? If you are a wife or husband, does your spouse speak Igbo? If they do they write it? If they do, how well do they write it? The other question is, if a person writes Igbo incorrectly, if a person writes anything wrong in Igbo, do you know that this is a wrong Igbo? Ị maara mgbe mmadụ dejọrọ Igbo? Are you able? You know that all of us are very quick to know when a person speaks a wrong English, writes a wrong English. We are quick to correct them, right? Do you know when a person mgbe mmadụ nyọrọ ngwa n'Igbo? These are pointers to the fact that our language is being relegated to the background by us. It is what we are doing to ourselves, not Ndocha now. Even though it's coming off of the fact that we, Aibunde Emerinaga by colonialism, even though this is what the offshoot, the aftermath of colonialism, the fact is that, have we not come to a section, or rather an era in our lives when our eyes are supposed to open to the things we are now doing to ourselves? Because this is a very intentional thing we're doing. Obona Ibankete, true, sincerely, Igbo Gamu. And we are calling, we're using this medium to call all Igbo sons and daughters. If you are in a position you are still learning, make it a point of duty. For you to learn, you must learn it religiously. Na whatever faith you have, whatever religious affiliation you have, that if you do this, you go to church all the time, you read the Bible, you meditate on it, that is the way you learn Igbo, for you to learn. Especially if you are an adult person now, but your parents did not introduce you to the language. And one of the ways you will is by attending a class like this and promoting such, without which you may not learn. It is going to take you a conscientious effort. It's going to take you determination, and you must do it religiously. That is the right word. Upon iwepụta uche gị obi gị n'ịchọrọ ịmụta Igbo, nye aka ka asụsụ gị, asụsụ na njirimara gị hapụ ịnwụ dịka a na-akọwa ya, our language and our identity. You must be intentional about it. Ị ga-eji ekpọrọ ihe. Ị ga-ewepụta ohere. Ị ga-akwado ebe niile ị hụrụ a na-eme, a na-akụzi maọbụ akwalite Igbo. Mana mgbe anyị na-eti, anyị ji na-adọkwa aka na ntị bụ na social media that is presenting us a very awesome opportunity and platform is as well providing and presenting the platform for us to kill Igbo the more. As we are having the platform to promote, to learn and promote, the platform itself is an opportunity for the language to be messed up the more. Why? Dịka anyị na-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ede eri. Thank you, Usekwu. Appreciate that. Dịka anyị na-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ede eri Igbo, na-edejọ Igbo na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ịgba nkịtị, enweghị onye na-edezi, na-ekwu, na-eti mkpu maka ndejọ Igbo a na-edejọ na social media. Igbo
is going to still be in a very serious problem going forward. The reason is because some of you that are here that have been coming to this class regularly are here because you are learning. Some Igbo people don't want to learn before they go to the social media to start teaching. We have several Igbo teachers today out of Igbo sons and daughters who are teaching Igbo on social media, but they don't know the language. And what I mean by that is especially how to write it well. And out of our own experience, we'll say there are so many of them. So when you are also intentional about learning, especially how to write, you need to learn the right thing. Anytime you acquire the wrong thing, it's usually more difficult to disperse that, to drop that, to acquire the right thing. That's what happens to indoctrination. When a person is being indoctrinated into a particular ideology, ọ na-arakwa ahụ ịhapụ ya kwenyezie n'ihe ọzọ ma ọ bụ ịhapụ ya mụtakwuo ihe ọzọ. So I'm pleading with Igbo people, young and old, that are here, that come to this class. You're coming for the first time. You've been here all the time. Let us be conscious. Let us be intentional that every step we make, every contribution we make towards the sustenance, preservation of Igbo language adds to something. Everyone that we neglect to make, every step we decide not to make, you are contributing towards the potential, the possible dying of Igbo language. Thank you all for being in today's class. It is an important thing that we are making our time to come here for 2 hours to learn our language and identity. God himself will give you thumbs up for that. So you can imagine posterity. All right. Ana m ekele ndị niile pịrị anyị aka n'igwe ịhụnanya taa. Odozi akụchi nwa ana m ekele gị n'ebe ọ pụrụ iche sitere n'otu ndị nkụzi na ndị niile si n'otu ndị nkụzi Igbo bịa ihe ọmụmụ nke taa. Ndewonu. Ana m ekele those that really were doing this as they were learning, promoting this class, and those that shared, especially those that are coming for the first time, and all of you that gave gifts today. Thank you so much. We're going to be here next week. Nechi, yeah, I really have missed you in the class. So, Dalono, Chukwugozionu. For those of you, let me say this again. I know that Ndinkuzi, we know what we are facing with how WAEC, those who are really setting WAEC exam today, how they are trying to write our language. Igbo na-ekele, Igbo anaghị ekele ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma bụ ekele ndị bekee, ndị oyibo. Ehihie ọma, mgbede ọma. Ọwụ ni na-ekele ya. Let it be something you learned today. Please greet like the Igbo people greet. The core Igbo greeting bụ Ibolachi, Isalachi, Itela, Kedu ka ọ dị, Olia, unu dị aṅaa for those who speak that way. Maazị, ndewo, daalụnụ, no, jisike. These are the several different ways we greet. The reason is because we have a very close affinity with the English language. Our generation started translating everything from English to Igbo. Those of us that teach the language say it is inappropriate, it is wrong for us to make the foreign greeting our greeting when we have a core and cultural way we greet. The reason is because our language flows with the culture.
Ụtụtụ ọma does not sync. It does not synchronize with the way we greet. Ehihie ọma does not. Mgbede ọma, uhuruchi ọma. No, what synchronizes bụ ịbọọlachi, which is the question. Ịsaalachi, unu eteela, iteela. The culture has it that much of our greeting comes with a question. And that's not a question to say, good morning, good morning. No. Ibolachi, most of the time, the person you ask Ibolachi does not say, Abola. Let's go to okay, say, Ibola mobuna bola, or hapu Ibolachi, juwagi ulokwana, izino lokwana, kedo, umuhazikwana, hinda anile. This is the way we greet. We don't greet ehihie ọma, ehihie ọma, ụtụtụ ọma, ụtụtụ ọma. So please, for those that are coming for the class for the first time, you're learning this. Please let it go into the system. All right. Appreciate you all so much. We are a few hundreds away from 50,000 likes. Let's get us there. 50. And then, n'izu ọzọ, anyị ga-agba mbọ hụ ma anyị ga-edecha ọrụ Nsokwunye ndị ọzọ. I want to encourage us to come early if you don't want to miss anything. But after now, the video is on YouTube. So if you have not followed us on YouTube, our YouTube account is Omenka app. In addition, if you were not here when I introduced, the class starts at 6 p.m. Nigerian time. Thank you, Carmelite. Ndewo. You are coming here for the first time. You are giving gifts. God bless you. 6 p.m. Nigerian time, which is 1 p.m. Eastern time if you are living in the United States. Every Monday. If you have not downloaded the Omenka app, please do so. All right. Ndewo. As if you know that I will ask you about your Igbo name. Ifoma Dalo Chukwu. Oh, right. N'izu na-abịa abịa, aga m ewetara anyị mepụtara efe a na-eyi eyi nke anyị ndị Omenka app. If you want to support us, that's another way to support the project we are doing. We have Omenka app online shop where you can get our accessories, clothings, you know, and bag, water bottle, and all of those stuff. We have those. It was newly created, and we're happy for the community that has been supporting us in this way. Yes. If you want to learn Pidgin, okay, go to my page, go to our website and say you want to learn Pidgin. I will personally teach you. All right, money high na kuzeba Igbo. Oh, we're learning Igbo here. Pidgin will be a customized class. How you there? All right, thank you all for getting us to 50,000 likes today. We are so appreciative of everybody that has made a gesture. Yeah, so my those they join right na YouTube. Thank you so much for the gifts, Ifoma. Thank you so much. Appreciate you. Mbobula itinyere aka nye onyinye. Anytime you give a gift or you share the like, it means that what you came here to do is beneficial. And this is how we want every Igbo son and daughter to feel whenever they run into this class. And we want many more hundreds of Igbo sons and daughters to know about this class, so that as soon as it is the time, everybody is joining at the same time to learn together. We are creating Igbo learners community. So we want all of us. And like I said, so many of us, even though you know how to speak, do not know how to write. And if we don't correct this thing, I can tell you how I shed tears for Ndinkuzi Ndinkuzi, those that are teaching Igbo. I shed tears a lot whenever in the group of Igbo, Ndinkuzi Igbo, I see a person writing Igbo and is wrong. Ndewo Ifoma Dalo, God bless you for the donuts. This will give me some
refreshment now. There were, God bless you. There were. So you people cannot believe it. The Igbo Ndinkuzi Igbo I created. I can tell you that up to 90% of ndị nọ na otu ahụ amaghị Igbo ede. So tell me what they are teaching. Thank you, sister. Ndewo. Thank you. Thank you. So encouraging. Imela. Covering you and blocking your way, right? Yeah, please let us do better. Let's do better. I will see you here next week, Monday, 1 p.m. Eastern Time, 6 p.m. Nigerian time. Let us get hundreds and hundreds of Igbo sons and daughters here. More of them, thousands of them, if possible. All right. God bless you all.